අයිබෝවන් අශ්කේරු නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඔයාලට අද කියන්නම් විශේෂ දෙයක් කියන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා මම මේ වැඩසටහන් channel එක පටන් ගත්ත හේතුව. මොකද මම අසනීප වෙලා ඉන්නකොට මම දේවල් හෙව්වා. ඇයි මම මේ අසනීප වුනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම බීපු බෙහෙත් නිසා මටම තේරුණා ඒ බෙහෙත් වල බොහෝ අමාරුකම් ඇති වෙනවා කියලා. කියන්නේ මගේ ශරීරයට හොඳ නැහැ කියන එක මං අත්දැකීමෙන් දැනගත්තා. මම ඉදමුණා මටම තේරුණා මගේ මනස ඒ කියන්නේ මතකේ නැති වෙනවා. ඒ වගේ සිද්ධි දේවල් නිසා මට තේරිච්ච දෙයක් නිසා මං හිතුව දෙයක් තමයි මොකක් හරි මේ අහිතකර බලපෑම් තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව තමයි මම මේ ඖෂධ ගැන මේ ඖෂධ මාපියාව ගැන හොයාගෙන ගියේ. එතකොට තමයි මට හවුනේ. ඒකින් තමයි මම ඕගොල්ලන්ට වැඩසටහන් කීපයකම දාලා තිබ්බේ. සිංගල බෙහෙත් වලට යන්න, ඒ වගේම පිළිකා වලට එහෙම ඇත්තටම මිනිස්සු මැරෙන්නේ පිළිකාවෙන් නෙමෙයි. මිනිස්සු මැරෙන්නේ බෙහෙත් වලින්. අන්න ඒක හන්දා තමයි ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වේ. ඒ වගේම තව උදාහරණයක් අපට දෙන්න පුළුවන්. අපේ අම්මා මට මතකයි අපේ අම්මගේ ස්කීමික් හાર્ට් ඩිසීස් තිබුණේ. අපේ අම්මට ડોක්ටර් බෙහෙත් දුන්නාම අපේ අම්මට දීලා තිබුණා බෙහෙත් වර්ග 19ක්. අම්මට දියවැඩියාව තිබුණා. ඒ වගේම ස්කීමික් හાર્ට් ඩිසීස් කියලා ඩයග්නෝස් කරලා තිබුණා. ඒ වුණාට අම්මට තේරුණා අම්මා මේ බෙහෙත් බොනකොට අම්මට හරි අමාරුයි කියලා. ඒ හින්දා අම්මා දියවැඩියාව බෙහෙත් විතරයි බිව්වේ. කවදාවත් අම්මා ස්කීමික් හાર્ට් ඩිසීස් වලට බෙහෙත් බිව්වේ නැහැ. මොකද හේතුව අම්මට අම්මා අවුරුදු 79ක් වෙනකන් ජීවත් වුණා. හැබැයි ඊටත් වඩා අම්මා ජීවත් වෙයි. අම්මා දියවැඩියාව බෙහෙත් ගත්තේ නැත්තම්. මොකද හේතුව අම්මා හොඳටම අසනීප වුණේ බෙහෙත් වලින්. අම්මට ඒක තේරිලා තිබුණා. සමහර ඒ වගේ සමහර දියවැඩියා පෙති වුණත් අම්මා සමහර ඒවා ගන්න නැහැ. අම්මා කියනවා නෑ නෑ මේක ගත්තාම මට හරි අමාරුයි. එහෙම කියලා අම්මගේ අර ඒ බෙහෙත ගත්තට පස්සේ වෙන අමාරුව නිසා අම්මා ඒවා ගන්න නැතුව ගියා. බෙහෙත් පෙති 19ක් ක්ලිනික් එකේදී හම්බුණාට අම්මා බෙහෙත් බිව්වේ පෙති 3ක් හෝ 4ක් විතරයි. ඒකත් අර දියවැඩියාව සීනි ලෙවල් එක බලලා තමයි, ඒ කියන්නේ මුත්‍රා චෙක් කර බලන නිසා තමයි මේ පෙති ගන්න. ඒ ඇරෙන්න ඒ අනුව අම්මගේ දොස්තර වුණා වගේ කියලා මට තමයි තේරුනේ. මොකද අම්මට ඒක අර ගඩොල් පාට එනකොට විතරයි අම්මා ඒ බෙහෙත් පෙති ගන්නෙ. මම මේ උදාහරණයක් දුන්නේ මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මම යම් කිසි කෙනෙක් ඇත්තම කියනවා නම් ඒක හොඳ පරිවර්තනයක්. ඒක මේ දැන් සමාජ මාධ්‍ය වල යනම මට හිතුණා මේ වීඩියෝ දෙකම ඒ පරිවර්තනයේ දාන්න. එතකොට ඔයාලට අදහසක් එයි. ඇත්තටම මොකද්ද මේ බටහිර විද්‍යාවේ? මොකද සමහර තේරෙන අය වුණත් ඒගොල්ලෝ කවදාවත් මේ ඇත්ත ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඉතින් ලංකාවේ වෛද්‍යවරු ඒගොල්ලෝ දැනගන්න මේපැයි. එයාලා කරන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ රක්ෂාව. ඒගොල්ලෝ මිනිස්සු විනාශ වුණත් කවන්නේ. ඒගොල්ලොන්ට කොමිස් මුදල හම්බ වෙනවා නම් එයාලට ඇති. අන්න ඒ වගේ જાතියක් ජම්මයක් නැති විදිහට තමයි ගොඩක් මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් තරම් ඔයාලට මේ මම ඔයාලට මේ දෙන්නේ ඖෂධ, ඒ කියන්නේ සිංහල වෙදකම් වලට අවශ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන්න වෙද මහත්තුරුත් එක්ක කතා බහ කරලා ගම්මට්ටමින් ඕගොල්ලෝ ශක්තිමත් වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා. මොකද ලෝකයේ දැන් ඇත්ත එළිවිගෙන යන නිසා. ඉතින් ඔයාලා මේ වැඩසටහන අහන්න හරිම වැදගත්. පුළුවන් තරම් මේක ඔයාලගේ අයව දැනුවත් කරන්න මේ වීඩියෝ එක අතින් අත යවලා. ඉතින් ඔයාලට සිතක් ශාන්තිය සෞභාග්‍යයක්පත් වේවා. And Professor of Research Design and Analysis at the University of Copenhagen. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors, because any drug may come with 20, 30 or 40 warnings, contraindications, precautions and so on. No doctor in the world knows about all this. So they give patients drugs that they should not have given them, that interact dangerously with other drugs or food items or so on. And then the patients die. That's the other half. Much of what the drug industry does fulfills the criteria for organized crime in US law. And they behave in many ways like the mafia does.
They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person, even including ministers of health in some countries. So there is a huge amount of corruption. In my country, for example, Denmark, we are regarded as having very little corruption. But yet we have thousands of doctors on industry payroll, although we are just 20,000 doctors. So this is an effective kind of corruption. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They don't buy junior doctors. So when several thousands are on industry payroll, it's really, really bad. And drugs are not that helpful. And they kill very many of us. We know that. That's why drugs are the third major killer after heart disease and cancer. Because drugs have many side effects, and patients often don't realize that when they become worse, that it could be a side effect of the drug, which they continue taking because that's what their doctors tell them. And it's quite revealing to see a bedridden elderly person come into your ward, and when you stop the drugs, I mean, that person becomes many years younger. And many of these drugs affect the brain. And old people tolerate that very, very badly. They fall, and when they break a hip, a quarter of them die. And sometimes journalists have asked me, why do you always look up controversy? And my reply is, I don't. Controversy looks me up. Because it's not popular to tell the truth in healthcare. You will get a lot of enemies, because a lot of people make money on false premises, doctors and industry alike. And our drug regulators and our politicians, they are on board on this wagon. So very few people are independent of money in healthcare. Doctor, you hit on the third leading cause of death in the United States, and I'm sure most of us could figure it's either heart-related or cancer or diabetes, things like that. Can you clue us into what that is and why? Yeah, okay, and thank you for asking that, because this is the 10,000-pound gorilla in the room that nobody's talking about. The third leading cause of death, as published in the Journal of the American Medical Association, is MD-directed treatments. This means you go to a medical doctor, an MD, he gives you a treatment and you die from it. According to the United States Department of Health and Human Services, 15,000 Medicare patients a month are killed by MD treatment, and nobody goes to jail. A handful of terrorists fly 2 planes into the Twin Towers. 3,500 people die, and we go to war. But 15,000 people a month are killed by medical doctor treatments, and we don't bat an eyelash. This is because we have been, I don't want to say brainwashed, that's not the correct term, but we have been, for the last 100 years, kind of led into this false belief. You know, I think it was Marcus Welby that started it, that the medical doctor is king and knows everything about everything. And really, you need to just shut up and follow your medical doctor's advice. Most people in the United States have no idea at all of the history of the evolution of medicine in the United States. In the early 1900s, it was a relatively level playing field between the chiropractors, the osteopaths, the homeopaths, and the MDs. In 1915, 1920, there was something called the Flexner Report. The Carnegie Corporation funded this man named Abraham Flexner. He went all around the country, and he went on stagecoach and train and horseback. This was before the interstate highway system, right? It took Flexner 5 years to do this. He went all around the country and did an inventory of all of the medical schools that prescribed drugs. He brought the list back to the Carnegies, who own drug companies, and then the Carnegies and the Rockefellers gave millions of dollars of free money to the medical schools and hospitals in the United States that were prescribing drugs.
That was the beginning of the end. After the Flexner Report, there was no more level playing field in the United States. And the MDs started a juggernaut that's taken off. Most people in the United States think that the predominant medicine here, MD-directed pharmaceutical medicine, we think that those guys are top dog because their therapeutics are better than the homeopaths or the naturopaths or the chiropractors. It's not. They're in the driver's seat because of political and financial coalitions that were built at the turn of the century that most people have no idea of at all. And it's a gigantic problem. And I mean, it's crazy, right? It's the third leading cause of death.